Banvenedo's Empire Analysis, donde examinamos la, while de los titulares, antes de empezar, este es un educativo independiente basado en fuentes, sin, ni, gubernamentals, ahora pasemos al tema de hoy. En este momento, China controla el 90% de los minerales de tierras raras que alimentan la maquinaria militar estadounidense, desde causas F-35 hasta missiles Tomahawk, desde sistemas Javelin anti-tank hasta los chips de en cada bomba inteligente que lanza, todo fluye, de instalaciones de procesamiento chinas, y esta dependencia representa la vulnerabilidad peligrosa que Estados Unidos enfrenta en el siglo XXI. Groenlandia es la. Este problema existencial, bajo 2 millones de cuadrados de hilo y no de los significativos de neodimio disprogio y diacesi elementos adicionales que hacen posible la guerra moderna elementos sin los cuales puede funcionar en la era digital. Donald Trump entiende esto con claridad cristalina, y en 2000. Dispuesto a pagar cualquier precio para obtener el control de este IQ, determinar. Domina el orden mundial durante el siglo. Durante. Hemos mirado el mapa de manera incorrecta viendo a Groenlandia como un territorio remoto en los del mundo civilizado, pero cuando observas desde el polo norte la perspectiva cambia completamente. Groenlandia se convierte en el centro del mundo, la puerta de entrada para la flota nuclear rusa y la ruta de la seda polar de China. Quien controla Groenlandia pone un punto de control en la autopista principal del futuro desde esta vista polar rusa. Estados Unidos, Noruega y Groenlandia son todos vecinos inmediatos, todos comparten el mismo, las mismas rutas de, los mismos puntos de estrangulamiento. Esto es lo que los planificadores del laman la vista polar y en esta vista Groenlandia no es remota sino central, la isla controla el acceso al para cualquier submarino ruso que salga de la flota del norte, domina las rutas de vuelo para missiles intercontinentales que vienen entre y Nueva York, y se encuentra sobre lo que puede convertirse en la ruta de valiosa del siglo XXI, el paso del noroeste. Cuando Trump, en 2019 que Estados Unidos compró Groenlandia, el mundo se la primera ministra Denise lo absurdo, los presentadores nocturnos hicieron bromas, internet, en memes, pero nadie se ahora, especialmente, de la, en Venezuela, por coloquio, el impulso aleatorio de un promotor inmobiliario era en realidad la primera CEO de una estrategia que se ha estado desarrollando en de seguridad estadounidenses durante de una estrategia con un nombre que ahora circula en informes clasificados en todo Washington, Fortaleza, y el Proyecto Kvanefjeld en el sur de Groenlandia contiene un estimado de 619 millones de toneladas de mineral suficiente de tierras raras para suministrar la demanda global durante 150 años. De Kvanefjeld cercano contiene la mayor canasta del mundo de neodimio y disprogio. Estos no son estimados especulativos sino datos verificados de estudios australianos, canadienses y estadounidenses. Los minerales siempre han estado. Lo que ha cambiado es que el cambio los haciendo accesibles while la competencia entre grandes potencias los haciendo esenciales. China lo sabe en 2000. Una compa. Estado China. Comprar una base naval danesa abandonada en Groenlandia y fue bloqueada en 2018. Beijing. Construir 3 aeropuertos internationales en la isla y fue bloqueado. De intensa. De Washington. En 2019 un consorcio minero chino
El control mayoritario del Proyecto Kvanefjeld y el servicio de inteligencia. Intervino. Trump lo dijo. Si no lo hacemos nosotros Rusia o China lo. Esto no es paranoia sino. Precisa de amenazas y explica por. Quiere. Trump ha pasado de comprimos Groenlandia a tomaremos Groenlandia de una forma u otra. De tierras raras es simple, quien controla los. De Groenlandia puede romper el monopolio de China, no en 20 años, no en días, en el tiempo que toma construir instalaciones de procesamiento, de 3 a 5 años con urgencia de tiempo de guerra, eso no es un acuerdo comercial sino una del poder global. Hablamos de lo que mantiene despierto por la noche al comandante supremo aliado de la OTAN la brecha de Groenlandia Islandia Reino Unido es un punto de estrangulamiento naval que ha controlado la guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Cualquier submarino ruso que se diría desde la flota del norte para amenazar las costas estadounidenses o europeas debe pasar de esta brecha. Durante la guerra, Estados Unidos, miles de millones en matrices de sonaraviones de petróleo y cazadores de submarinos, para monitorear esta brecha la Armada, que atravesar que era el primer paso en cualquier guerra con la OTAN. Esa infraestructura se ha degradado desde 1991 pero la no ha cambiado while las capacidades de submarinos de Rusia han evolucionado. Y el submarino de ataque nuclear clase yacen leva missiles de crucero calibre con un alcance de 2.500. Rusia ha desplegado al menos 8 de ellos en la flota del norte. Preocupante. El Status 6 Poseidon, un torpedo nuclear, decidido para detonar cerca de ciudades costeras y generar tsunamis radiactivos. Estas armas, decididas para eludir la defensa antimisiles estadounidense, white odas deben transitar o cerca de la brecha juke para alcanzar sus objetivos. Estados Unidos ya abra la base espacial de Pituffik anteriormente base. De Thulian el noroeste de Groenlandia alberga radares de alerta temprana sistemas de rastreo satélite y serve como una de avanzada potential para aviones interceptors pero Thuli solo no es suficiente cubrir los accesos del norte pero Quiere pasa con la ruta sur del estrecho de Dinamarca. Si Estados Unidos controlara Groenlandia directamente o tuviera acceso militar sin restricciones, estable ser una red de sensors completa de toda la barrera de aviones de guerra antisubmarina encanger los matrices de sonar submarinas desde Nuuk hasta el estrecho de Davison cable trampa-Q de cualquier de submarinos rusos una Sicida. Los asesores de Trump entienden esto perfectamente. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha enfatizado el dominio como una prioridad la Denise recientemente anunciada de 6,000 millones de en aviones F-35 y P-8 Poseidon para Groenlandia vino directamente de la estadounidense Sun pago inicial del compromiso de defensa que Washington exigiendo pero una Cula de los analistas pesan por alto, Estados Unidos ya tiene todo lo que necesita en Groenlandia. El acuerdo de defensa de 1951 con Dinamarca permite a las fuerzas estadounidenses construir instalaciones, realizar operaciones y expandir presencia esencialmente en Dinamarca. Nunca ha rechazado una solicitud militar estadounidense con respecto a Groenlandia. Entonces por Quiere Trump quiere. Dos razones. Primero, velocidad. Negociar nuevas instalaciones tomaos. La propiedad significa actuar inmediatamente. Si una crisis de o una guerra europea repentinamente requiere urgente el dominio. Segundo, permanencia. Los acuerdos pueden ser revocados. El territorio es para siempre. Trump no planeando para la sino para el siglo.
Ahora necesito que pienses como estratega no como moralista el 3 de enero de 2000. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Maduro en una. Ahora, en una. De Nueva York enfrentando cargos de el venezolano en el poder pero ahora operando bajo estadounidenses ha comenzado a renegociar contratos petroleros con compa estadounidenses. Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo 300,000 millones de barrels bajo Maduro y esas reservas fluyeron a China Q extendido de 60,000 millones de a Caracas, la compa petrolera estado rusa Rosneft participaciones significativas en la venezolana suministraba y equipo durante de sanciones Trump no a Maduro para restaurar la democracia sino para redirigir el flujo de en junio de 2025 Trump attacks contra las instalaciones de enriquecimiento nuclear de en enero de 2000 mientras las protestas se por las ciudades la militar para apoyar el cambio de posee las cuartas mayores reservas del mundo y las segundas mayores reservas de gas natural bajo el actual esos recursos fluyen principalmente a China que importa de barrels directamente a pesar de las sanciones. Ahora conecta los puntos la vulnerabilidad de China no es militar sino la popular importa del 70% de su gran parte que Estados Unidos puede presionar sancionar o como ahora hemos visto atacar directamente. Si Estados Unidos controla las tierras raras de Groenlandia rompe el apalancamiento mineral de China. Si Estados Unidos controla el venezolano rompuna de las vitales de China. Si Estados Unidos desestabiliza o cambia el rompotra. Esto es fortaleza no aislamiento sino una postura donde Estados Unidos controla suficientes recursos o en estados vasalos que se vuelven vulnerable a la mientras requieren la capacidad de estrangular a cualquier adversario. Y el que usan las estrategias es autosuficiencia y es lo que la Alemania nazi y en lograr en los años 30 y es lo que la mantuvo de pura escala y es lo que Donald Trump intentando construir de una de territorio cambio de y control de recursos. Y el anuncio de enero de 2000 del corolario Trump lo hizo. Cualquier actividad de potencias China, Rusia o sus aliados en el hemisferio occidental ahora se considera una amenaza a la seguridad estadounidense que requiere respuesta. El hemisferio occidental se extiende hasta Groenlandia. Esto no es la doctrina Monroe de 1800, sino algo ambicioso y es un intento de crear una esfera estadounidense de absoluta que se extiende desde Alaska hasta Groenlandia, desde hasta Argentina. Una base de recursos tan completa que Washington puede librar guerra indefinidamente sin temor a represalias. Y el Ártico se calentando 4 veces. Que el promedio global las rutas que fueron impasables durante milenios, abiertas todo el adentro de los recursos bloqueados bajo hilo durante millones de años se volviendo accesibles. Quien controla el Ártico controla el siglo XXI. Eso no es sino la de la competencia entre grandes potencias despojada de moral. Donald Trump ve esto claramente. Sus son brutales su es inflamatoria y su desprecio por la de alianzas es desestabilizador pero el subyacente de Groenlandia es la piedra angular del dominio estadounidense durante los
Si now zs compartido por plane aficadores en todo el espectro. La pregunta no es si Estados Unidos. Quiere Groenlandia la pregunta es, Quiere dispuesto a sacrificar Estados Unidos y el mundo para obtenerla el Medio Oriente tiene. China y tierras raras Estados Unidos. Groenlandia es la. De 2000.